అంటే క్రియేటింగ్ క్లాసెస్ కానీ writing code, all these things. Asal connection lone something goes wrong, then what is the use of writing program? No. So that's a first how to check the installation present. These settings correct or no now. So first we have to check how to check Django database connection. For example, last project, Mahesh news project, something is there. In that by default SQLite 3 is there. So definitely it will success because I am not doing any configuration kada. If you have to do any configuration, after that also you have to check this one first. Then only you have to write your programs. How to check the database connections. By default, I'm not doing any changes. Once I start programming, I will connect to MySQL Oracle. I will show. Actually, I'm telling how to check the connection. SQLite 3, SQLite the database. Once you check the connection, you never get any error. But how to check it? Go to the CMD. Go to the current working directory. Django 12th December. C Django Mahesh News project. From here, I want to open the shell. General Python shell and py. It is not Python shell. See this py manage.py to run the Python program. Pass one command line argument shell. Shell is opened. Once this shell is opened in this, you have to import from Django dot database db import connection. If you know normal Python, if I want to connect to any database, first you have to create object to connection, cursor object, execute commands are there, same connection. Create cursor object, connection dot cursor. Once you execute this command, if you are not getting any error, next command prompt it is open, then successful configuration. Present, I'm not doing any changes, kada. That's why you never get any error. Your all connections are proper. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ if you give MySQL, suppose internal database is not available. My database is Django DB. I am giving wrong database name, wrong username, wrong password. Definitely you will get error here. It never comes to the command prompt. Error వచ్చింది అంటే your connections are not proper. Don't create classes and functions. First check the configurations. If you are not getting an error, continue. So that is the procedure how to check the connections. We can check whether Django database configurations are properly configured or not by using the command from the shell. So how to open shell? First go to current working directory, py manage.py, pass command argument shell. Then shell will be opened. From this shell, import connection, create cursor object. Once you execute these two commands, one is import statement, second one creating cursor object. If you are not getting any error, your connections are proper. This is the way check the connection.
Next one, model class. Model class. Model class. A model is a one Python class. You know what is a Python class? How to define the class? General guy in object oriented law, we discuss class. After that, class name. General, what is the meaning of class? Class is nothing but collection of the variables and into the methods. Within the class, three types of variables are there: instance, static, local. Methods are three types are there: instance, class method, static method. So within the Python can Java, anywhere class is nothing but collection of variables and methods. జనరల్ గా వేరియబుల్స్ అంటే స్టూడెంట్ కి నెంబర్ ఉంటుంది, నేమ్ ఉంటుంది, మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది, అడ్రస్ ఉంటుంది, మార్క్స్. మెథడ్స్, స్టూడెంట్ కెన్ ఈట్, మెథడ్ స్టూడెంట్ కెన్ డ్రింక్, స్టూడెంట్ కెన్ స్టడీ, స్టూడెంట్ కెన్ స్లీప్, ఆల్ దీస్ ఆర్ మెథడ్స్. ఏ స్టూడెంట్ attributes and their behaviors are nothing but a one Python class. A model is also nothing but a ఒక Python class. One Python class, which can contains your database information, which can store your database information. How to define a class? By using the class keyword. Sir, I am not written any single SQL command. Do you know? In the backend, if any database is there, the database understandable language is only one language. What is that language? SQL only. That's in our Python class also. All Python commands I have to convert it to SQL, injected to database. The reason for that, database can understand only SQL. So even my Python commands also translated to SQL, injected to the database. So here I'm not writing any single SQL command. I have to define one Python class. One Python class can be converted into your database, one table. Database lo one table, each class. Suppose I have to take student table, employee table, some teacher table, something. One class can be converted to one table. Generally, you can take database lo table lo. ఒక table on the employee table. First row, what it is contain headings: employee number, employee name, employee salary, employee address. Ala oka table I want to create. Generally, how to create table in the database in our regular Python classes we discussed. Create table, table name, and we have to provide field and their behavior. Suppose employee number, number type, employee name, varchar, employee salary, double, employee address, varchar, we have to create it. But I am not written any SQL command. Just I have to define one data members also a class. So I have to define one Python class. Simply I have to create one employee table in the database. Define class. What is the class name? Employee. With this name, backend, one Python class is responsible to convert to one table. Table lo, first row lo, what is available? Headings, column, headings unte kada. Yes. ఇక్కడ కూడా class is nothing but just I'm telling variables and their behaviors. Okay. First variable, employee name. What is the type? ఏంటి జనరల్ టైప్ పైథాన్లో అయితే ఇంటీజర్. మనకు పైథాన్లో 5: ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, బూలియన్, స్ట్రింగ్, కాంప్లెక్స్, ఫండమెంటల్స్. సేమ్ హియర్ ఆల్సో ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇంటీజర్. ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈజ్ ఏమో
టేబుల్లో కాలం నేమ్, ఇంటీజర్ అని దేర్ బిహేవియర్, డేటా టైప్, ఎంప్లాయీ నేమ్, సారీ ఎంప్లాయీ నేమ్ జనరల్గా స్ట్రింగ్ పైథాన్లో. ఇక్కడ వాడు ఏమంటే క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్ అంటాడు. డేటాబేస్లో డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీ, వ్యార్ క్యార్ 2 ఆర్ వ్యార్ క్యార్ నెంబర్, ఇంకోటి శాలరీ, ఫ్లోట్ మీ ఇష్టం, ఇంటీజర్ యువర్ విష్, ఎంప్లాయీ అడ్రస్, క్యారెక్టర్. దిస్ టేబుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు వన్ డేటాబేస్ టేబుల్ విత్ నెంబర్ నేమ్ శాలరీ. బట్ డేటా టైప్స్ మారుతాయి బేస్డ్ ఆన్ దట్ database types will be changes. So a model class is nothing but one Python class which contain database information, the fields and their behaviors. Every one model is converted to one table. Okay. Sir, one database lo can I create multiple tables or no? Yes. Can oka model one table e. Tomorrow student table. Oka .py lo can I create multiple classes or no? Where can I create all these classes? Which file? Mod views కాదు, models.py. In the left side in test app there is one file is there. What is the file? Model. ఈ models.py లో you have to ఏమన్నాడు, create your models. ఇక్కడ ఎన్ని classes if you define, those many tables will be created to the backend. One class converted to one database table. So what is a model class? A model is a Python class which contains database information. So how to declare class behavior, you know. Just you have to write Python class. You don't worry about any SQL query. Django will take care about converting that procedure. So general class ante variables methods unte, ikkada kuda same procedure. It contains fields and behaviors of the data what we are storing. A class contains fields and their behaviors of the data what we are storing. Every model maps to one table. Each model maps to one database table. మీకు ఎన్ని టేబుల్స్ కావాలంటే అన్ని మోడల్ క్లాసెస్ కంపల్సరీ. Every model is a Python class which is the child class of Django library, DB package, models module, model is the parent class. So in your class compulsory you have to inherited model class. ఆల్రెడీ తెలిసి ఫస్ట్ లైన్లో ఉంటుంది ఇదిగోండి, django.db.import models. Models అనేది మాడ్యూల్ నేమ్. In that there is one class is there. What is the class name? Model. Suppose చూడండి, for example my class. Class is the keyword A. What is the parent class? Models is a module name. What is the class name? అదిగోండి model. Model is a one class available in django.db.models.model. ఇందులోనే ఉంటుంది. Now ఇక్కడ write your content. How to do? So with the name of A, one table will be created. That is ఎక్కడ చేసింది దీన్ని మహేష్లో, ఇక్కడ వద్దులే, I have to take separate project. So that is the procedure. So ఇది parent class django.db.models.model. EACH. Each attribute of the model represents
database field, nothing but column name. Because in the table, there are rows and columns are there. Every column heading is there, number, name, salary, address. One column name is nothing but one attribute here. So where we can write these classes, models.py file. All model classes inside models.py file. That is a, what is model class? Upendra. ఇప్పుడు how to create model class, how it is created one table in the database, we have to check it. First example, just I have to go with SQLite 3. Next example, I want to go with MySQL. Next Oracle, I will explain. First, the by default database we can use. Demo application. Create one project. దీన్ని కొంచెం డిజేబుల్ చేద్దాం. ఇది ఎక్కడ ఉంది? పైథాన్ షెల్ ఉంది. ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ షెల్ cls cd dot dot current working directory Django -admin start project. My project name is model project. Okay, బాగానే ఉంది. Next cd model py manage.py start app test app. యాడ్ ఇందుకు ఇక్కడ కాదుగా. అంతే, ఇక్కడ టెంప్లెట్స్ అవన్నీ నాట్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు ఫస్ట్ హౌ టు క్రియేట్ టేబుల్, హౌ టు ఇన్సర్ట్ డేటా. తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు టెల్ హౌ టు రీడ్ ద డేటా. ఫస్ట్ క్రియేటింగ్ టేబుల్, ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైం. Django -admin manage.py start app application settings. చూడండి, గో టు ద పై చార్ట్. ఇది క్లోజ్ చేయండి, ఇది పాతది కదా. మోడల్ ప్రాజెక్ట్, గో టు సెట్టింగ్స్, ఇన్స్టాల్డ్ యాప్స్లో నెక్స్ట్ వాట్ టు డూ. నెక్స్ట్ in the database లో one table is required. How table is created? You have to define one class in models.py. So next fourth step, go to models.py. Define one Python class. How to define Python class? Class is the keyword. My class name is employee తీసుకుందాం. What is the parent class? Models is the module name. What is the class name? Model. ఫీల్డ్స్ అక్కడ టేబుల్లో వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్స్, నెంబరు, నేము, శాలరీ, అడ్రస్, మెన్షన్ ఎంప్లాయీ నెంబర్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఫీల్డ్ కాలం, రైట్ సైడ్ బిహేవియర్. మాడ్యూల్ నేమ్ మోడల్స్ డాట్, వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ టైప్? ఇంటీజర్ ఫీల్డ్. వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటీజర్ ఫీల్డ్?
class, object, function, method. It is a one class. Class with the parenthesis and అర్థం we are created object అంటే observe జాగ్రత్తగా module name, class name, one object got created. This object is pointing to e number. General Python terminology adi. E number is a one reference variable which is pointing to our object. Why class with parenthesis object? This is the module name. So whenever I'm writing data, this object, all these objects are inserted to database table. Sir, second the number అయిపోయింది కదా. E name. What is the name? Models dot. What is the class name? Character field. Inside one parameter is there. What it is? Max length is ఏంటిది? ఏమన్నాడు? Parameter. Okay. Why I'm given max length అంటే have you remembered? మీరు ఎప్పుడైనా ఒరాకిల్లో ఆర్ MySQL టేబుల్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ నేమ్ varchar 2 ఆఫ్ యువర్ గివెన్ సైజ్ 10 12 15 దట్ సైజ్ ఇయర్ ఆస్కింగ్ మీ ఇష్టం 30 10 12. Once you given 10, by mistake at the time of insertion, you were entering 15 characters. Then, sorry, was not. ఎక్కువ ఇవ్వండి తక్కువ ఎంటర్ చేయండి నో 130 వద్దులే 30 enough. Next, salary, sir. Module name, models. Dot. What is the class name? Float. Integer అయితే integer, float అయితే float. మీ ఇష్టం అది. Float. Dot values తీసుకుంటా కాబట్టి. Address, models, dot. What is the class name? Character. What is the parameter? Max length 30. Sir, ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్? నథింగ్. ఇది ఒక పైథాన్ క్లాస్ అంతే. ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ రిటన్ ఎనీ సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ SQL కోడ్. Django will take care everything. Now concept, how to convert this model class to one table. అది అసలు స్టోరీ. Sir, fields are predefined classes. Yeah, these are predefined classes, Upendra. Integer field, character field, float field. These are all predefined classes available in this module. That's why whenever I'm typing models, automatically suggestions are coming now. Models is the predefined. If you go to models.py line number 1, from Django.db import models, one module. In that module, these are all the predefined classes. Correct only. Imran Rashmi. Okay. And models.model we are use M is capital only, compulsory. Class name starting letter should be capital. This is not my class. Once you enter models dot, automatically class name are coming. Module name always all are small letters are there. These are all the predefined. If you use small m, Django will use left and right. Ravikiran. Upendra. Okay. Next. Kedar. Sir, can you tell about models.model one more time? Models is the module man. Model is the class. Once within the parenthesis I am given, this is the parent, this is the child. Just no theoretical, that is only I am telling here. Just now starting whatever I explained here. Every your model Python class is, what is the meaning of line number 71? You have to take one Python class. Compulsory it should be child class of model class. This model class is available, models module. So Python, what is the meaning? Class within the parenthesis. This is the parent. Your class is child class. That is the meaning. Kedar. Ravikiran. Done. Sir, next. Now, this model class will be converted into the database table. Who is responsible?
Django is the responsible for this conversion. So my responsibility just I defined one class, model class only. Django will converted this model class to database. Sir, మరి database understandable language emo SQL, మీదేమో Python class, how it is means some translation we will do. Compulsory you can convert this class to SQL. Then only table created. Otherwise, no chance. Anyone tell what is the table name? Table name. Very good. What is the class name? క్లాస్ నేమ్ అడిగానా టేబుల్ నేమ్ అడిగాను నేను? మరి మీరేం చెప్పారు? ఇది క్లాస్ నేమ్ ఎంప్లాయ్ అనేది నాట్ టేబుల్ నేమ్. అవునా కాదా? క్లాస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్ అంటే అది టేబుల్ నేమా కాదా? సరే ఓ పని చేయండి. క్లాస్ ఎక్స్ అన్న. ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్? ఎక్సా? ఎంప్లాయీ ఈజ్ ద క్లాస్ నేమ్, నాట్ టేబుల్ నేమ్. Employee, very good. Sir, how it is taking the table name means, okay, it is not taken class name with the table name. Your app name with class name. What is your app name? My app name entity? Test app. Underscore, what is your class name? So, adi me table name. Count, I will show in the backend, I will show, I will ask show tables and table name display chestadu kada. So, compulsory table name is app name underscore table name. Test app. ఓపెన్ చేద్దాం అండర్స్టాండబుల్ పర్పస్. యాప్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ క్లాస్ నేమ్ అనమాట. అది మీ యాప్ నేమ్ ఏదైతే అది. ఇక్కడ ఇన్ మై కేసులో యాప్ నేమ్ అనేది టెస్ట్ యాప్ కాబట్టి, క్లాస్ నేమ్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి మై టేబుల్ నేమ్ ఈస్ టెస్ట్ యాప్ అండర్ స్కోర్ ఎంప్లాయీ. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్. ఏమున్నాయి ఫీల్డ్స్? ఎంప్లాయీ నెంబర్, నేమ్, salary, address. And I am a DDR. I am given 4 fields, but Django will generated one more field. One extra field is generated. That field is ID. This is auto increment field. And once I insert employees, 1, 2, 3, 4, 5, 6 IDs will be generated by Django. I am given only 4 fields: number, name, salary, and address. 4. But table 5 unte. First field always ID, auto increment. What is meaning of auto increment? Once the data inserted, automatically it will be incremented. You no need to do anything anamata. Behaviors. Employee number is the integer type. Employee name is the character type, so on. So finally, what is a model class? Database table name plus FI field name plus ఇదండి డైరెక్ట్గా మోడల్ క్లాస్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? డేటాబేస్ టేబుల్ నేమ్ ప్లస్ ఫీల్డ్ నేమ్ ప్లస్ ఫీల్డ్ బిహేవియర్స్. ట్రాన్స్క్రిప్ట్. సరే ఇప్పుడు చూడండి కాన్సెప్ట్ మెయిన్ ఇదే. In the models.py is a one module. Here I defined one Python class. Nice, bane undi. Perfect. Python class I defined. One database is there. Present I don't have any database. Only SQLite 3 is there. Database also ready. Database. By default database I am using but SQLite 3 in the database. Everyone knows about that. SQL can understand only SQL, structured query language, which is given by the IBM company.
So only what if you want to talk with database SQLA, but this is the Python class. Adi a regular Python program anukondi. My Python commands are converted to SQL ki oka translator will be there. Those translator are based on your database cx_oracle ani py MySQL translator is there. Python calls converted to database and database. మరి ఇక్కడ how కంపల్సరీగా first you have to convert 1 minute this one to SQL query ki convert cheyali. Then only you can inject this query to database. Ivi 2 steps. The main interview point of view is first command is how to convert one Python class to one SQL query. The command is make migrations. So many people are getting confusion. Once a query ready, not executed. How it will be executed? Because of migrate command. 2 commands are there. Central main important question. What is the difference between make migrations and migrate? What is the difference? Make migration just converted my model class to SQL query, not executed. Once you do make migration, go to database, check the table not available. But when table is available, whenever you can execute this query with the help of migrate, then only table is available into your database. That is one very important question. Difference between make migrations and make migration check on direct you can use migrate. ఎందుకంటే మైగ్రేట్ చేయడానికి SQL query ఉండాలి కదా. Query is not there, only model class is there, no chance. So first do make migration, which is responsible converted your Python class to SQL query. How to check? I will show that SQL query also. After that, injected this SQL query to database for the creation of table. The command is migrate. Ivi 2 major commands. First one. The first example, but I'm giving these many steps. Next nunchi inta detail ga I am not provided. Okay, just I will execute commands converting model class into database specific SQL code ki marchali. Once we write model class, we have to migrate the corresponding SQL code. For this, we have to use make migrations is the command. It is one command line argument anamata, make migrations anedi. Then which is responsible to create one model class into SQL query, not executed in the database. Just only conversion will be happened. So what is the command? Go to this one, model project, py, manage.py, and I am executing one Python file. Pass one command line argument. What it is? Make migration. This command is responsible to converted your query to this one. Count to check this. Migrations for test app.
టెస్ట్ యాప్లో వాట్ ఈస్ ద ఫోల్డర్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్, ఇందులో క్వెరీ ఉంటుంది, SQL క్వెరీ ఎంత 001 initial.pyలో. హౌ టు చెక్? ఐ విల్ గివ్ కమాండ్. ఇదిగోండి, created one model with the name of employee. So what is the command, sir? This is the command. Py manage.py make migrations. How to see that query? And just I want to display the query. Generally not required, but first time we have to see the query. Then I can execute this query. How to see the so py manage.py make migrations, converted one model class to SQL code. ఇదిగోండి, గో టు హియర్, ఎక్కడుంది అన్నాడు ఆ క్వెరీ, టెస్ట్ యాప్లో. వాట్ ఈస్ ద ఫోల్డర్ నేమ్? migrations. 001 created. Yes. Generally you have to tell, I want to create one table. What is my table name? Test table. What is the query? General SQL query. ఏం రాయాలి మనం అయితే? Create. What is the table name? Test app underscore employee. Because of app name with kada employee. తర్వాత fields. ID generated by Django. ID auto, sorry, some auto incremented field integer. తర్వాత employee number, data type. What is the data type? Some integer type. తర్వాత employee name, varchar or varchar2. నెక్స్ట్ ఇది యాక్చువల్గా కమాండ్. హౌ టు చెక్ దిస్ కమాండ్? py manage.py. The command line argument is sqlmigrate. sqlmigrate. What is your app name? Test app. At file name ఏమన్నాడు? 0001. మొత్తం అసలు 0001. సో వెరీ అది py manage.py SQL migrate స్పేస్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ద టు ఎగ్జిక్యూట్ కమాండ్. ఇది ఫస్ట్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్, సెకండ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్, థర్డ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్. చెక్ దిస్ SQL క్వెరీ. ఇదిగోండి, బిగిన్ క్రియేట్ మోడల్ ఎంప్లాయీ. ఇదిగోండి క్రియేట్ టేబుల్. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్? టెస్ట్ టేబుల్. ఐడి ఇంటీజర్ ఫీల్డ్, నాట్ నల్, ప్రైమరీ. ఏం ఫీల్డ్ ఇది? ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఎవ్రీ ఇన్సర్ట్కి ఇంక్రిమెంట్ అవుద్ది. ఇదిగోండి ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇంటీజర్ నాట్ నల్, ఎంప్లాయీ నేమ్ varchar, సైజు ఎందుకంటే అక్కడ 30 ఇచ్చాను కదా నేను, నాట్ నల్, శాలరీ రియల్ నెంబర్ నాట్ నల్, అడ్రస్ varchar 30 నాట్ నల్. యూ నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కమిట్? డైరెక్ట్ ఇట్ విల్ సేవ్ చేంజెస్ టు డేటాబేస్. ఇదే కదా SQL క్వెరీ. ఇప్పుడు కావాలంటే మీరు బ్యాక్ అండ్ గో టు డేటాబేస్, చెక్ ద టేబుల్. టేబుల్ అవైలబుల్, నాట్ అవైలబుల్? Not available. Because just I converted my model class to table, you are responsible to execute this query to the database. Apde created. For that, what is the second command? Migrate. Table not available, query available ante. Sorry, the పరిస్థితి. This is the command. Begin end అవసరం లేదు, commit అవసరం లేదు. That is the py manage.py SQL migrate test app. That number you can give. Then this is the query which can be generated by
make migrations. How to execute this generated SQL code into the database? Just I converted one model class Python class to one SQL query. You have to after generating the SQL code, we have to execute that SQL code to create a table in database. For this, we have to use migrate. You are Wishman, no problem. I am comfortable with CMD. I am using whatever commands I am telling. Muhammad Ishad, go to PyCharm, go to terminal. You can execute whatever I am telling every command here also. It will also execute, no worries. Anything you can use, man. But I have to separate PyCharm and I have to separate execution purpose. In Python 10 also you can use PyCharm also. Sir, what is the command? Py manage.py. What is the command? Now check this. The table will be created. The tables are created. But where we can check means I am not using any separate database. అదే MySQL Oracle అనుకోండి. I will go to their show tables. Table displayed. But here table will be displayed where means admin panel. By default, we have one URL. What is that URL? What is the URL? Admin. So go to admin. In that admin panel, you can check the table. If you want to see the table, compulsory you have to register that model into one file. What is the file? Admin.py file. You want to register your model. Once you register admin.py, then you can see in admin panel. Otherwise, no. So now, by using manage.py migrate command, your SQL query executed successfully, table created. I will show the table. I thought interview one small question is asking. What is the advantage of
Suppose ఈ queryని you can copy. ఇది SQL queryనా కదా? Copy. Go to your database like MySQL or Oracle, any database you can go. Open here, this one. Enter your username and password. ఇక్కడ username password ఇది. ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అవుదా? అవుతుంది డెఫినెట్లీగా. అది ఎస్క్యూఎల్ కమాండే కదా, పక్కా ఇట్ విల్ కానీ స్మాల్ చేంజెస్ ఉంటుంది కానీ పక్కా ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ టేబుల్ క్రియేటెడ్. అయితే వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ tables with migrate command? Why are using migrate command? Directly you can go to your database. Wherever you want to, you can copy that SQL code, paste, run. Pakka table will be created, test app with employee. Then why from the command prompt I am using migrate? What is the advantage? Why? What is the reason? Because by executing query also it is created table pakka. వాడు అడిగాడు క్వశ్చన్, స్టూడెంట్కి అర్థం కాల. అప్పుడు వెంటనే వాడి మైండ్లో ఒకటి గుర్తొచ్చాడు, ఎవరు? ఫ్యాకల్టీ. అంతే కదా మరి ఫ్యాకల్టీ చెప్పదు ఆడేం చేస్తాడు, ఆడేం చెప్పు కాదు కదా. ద సింపుల్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ టైమ్ సేవింగ్ మ్యాన్. ఇక్కడ కూడా జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్? ఉపేంద్ర, టైం సేవింగ్ అంట. ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్. నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది. The main reason is, sir, once I copy this, go to SQL, go to database, pakka table created, but only one table created. What is the table? Test app employee. But by using migrate, create any in the command prompt, you can check it. Admin, authentication, content type, session, test app. These are all related to Django related apps. If you create table, tomorrow Django may or may not work because system required tables are required. Tomorrow I want to go to the save session management. This table required. I want to enter username, password, authentication table required. Once you have to go to admin panel, which table required? Admin table. Okay, user password istana adi ekkada store avutadi. So by using your command, table created, but these tables are not created. Django may not work properly. That is the reason I am using migrate. Well, manually మీరు create చేసిన పక్కా you can apply one command. What is the command? Migrate. Then it is created your system tables. That is the reason we are using migrate command. If we use migrate command, then all Django required tables will be created. In addition to our specific tables. If we create table manually with SQL code, table created but only one table, then only our application specific table will be created. So pakka table aithe created, and Django may not work properly. If you want to log into admin page, table not there, login is not happened. Hence, highly recommended to tables with migrate command. Adi advantage of migrate instead of manually.
Shoaib Sheikh. Vayo. That message vector. Sir, there is a boy Imran Hashmi which is continuously sending heart emoji and disturbing the screen and I cannot focus. Idar panchayati babu. No chance. Whatever they are sending message, they are sending only for host. Not everyone. ఎలా sending? Where he sending? అసలు no chance. Participant can chat with host and co-host. Reactions. He's talking about reactions. అవును ఎక్కడ పంపించాడు ఈయన? సారీ సార్ అంట. అయ్య బాబు డోంట్ సెండ్ అయ్యా, పీపుల్ ఆర్ హర్టింగ్. అసలు ముందు వాళ్ళైనా ఏదో అమ్మాయిలాగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు. నో సార్ ఎమోజీ సీయింగ్ ఇన్ ద స్క్రీన్. ఓకే సార్ రిమూవ్ హిమ్. సార్ వద్దులే బాబు. అశ్మినా డోంట్ సెండ్, పీపుల్ ఆర్ హర్టింగ్. అయ్యో అయ్యో. బావా ప్లీజ్ రిమూవ్ దట్ ఇమోజీస్ బావా. ఓకే డూ సంథింగ్ బాబా. యువర్ బాబానా, డూ సంథింగ్. సార్ చూడండి, దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మైగ్రేట్ కమాండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మాన్యువల్గా. హౌ టు చెక్ దిస్ టేబుల్ ఇన్ ద అడ్మిన్ ప్యానల్? ఎవడు బాధ ఆడిది ఇక్కడ? ఆయనకి చికెన్ అయిపోతుందంటే ఆయన బాధ అయింది. సార్ టుడే వెన్స్డే ప్లీజ్ ఫాస్ట్ కంప్లీట్. బాగుంది బాబు. సార్ ఆప్ హీరో హై అంట. ఐ ఆమ్ హీరో, యువర్ హీరోయిన్. అయ్యో అసలు ఈ మెసేజ్ ఎలా కనబడుతుంది వాళ్ళకి? ఈయన ఆల్రెడీ తినేసాడు. ఈయన లగ్శెట్టి భానుతేజ. వెరీ గుడ్. సార్ చూడండి, ఫైనల్ గా వచ్చింది క్లైమాక్స్ కి స్టోరీ. హౌ టు చెక్ ద క్రియేటెడ్ టేబుల్ ఇన్ Django admin interface. What is this admin interface means? Just to start server, send URL pattern admin. Then one page will be displayed, that is called as admin interface. Okay, how to check create a table. What is that admin interface means, sir? Present I don't have any URLs, no URL patterns. Yes or no? But default one URL pattern is there. What is that URL pattern? అంటే once a start server, can I send admin or no? Yes, just to start server. py manage.py run server. URL start చేస్తే Django installation successful అంటాడు. give/admin /admin. This is the meaning of Django administration page. But ఇక్కడ ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రిక్వైర్డ్. ఈ పని చేయదు. We have to create. How to create I will tell. So this meaning is how to check create a table in Django admin interface means this page. This page is called as administration page. దీనికి ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి. We have to create. That username password will be saved in one table. What is the table name? Admin. Adhe if admin table is not there, where it will saved? That is the reason
Why we are executing command with the help of migrate. How to check this means, first step, we have to register your model class in which file? admin.py file. ఇదిగోండి ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ admin.py ఫైల్ ఉందా లేదా? యాప్ లెవెల్లో admin. In admin, what they are telling? Register your models. So that is the first step. We have to register ఎన్ని ఉంటే అన్ని క్లాసెస్ ని have to register in admin.py. Then only it is visible there. Otherwise not visible. So what is the code we have to write? admin.py. We have to register register model class in admin. Go to admin.py. From Django country admin. Admin is the module predefined. Okay. Just one line is going to admin. What is the admin? Module. Dot. Site. What is the site? VV means variable. One variable. Okay. Dot. The method is register. What is your model class name? Model class. No, not table name. Model class name. Then give the name. But red line came. What is the meaning? Error. Abba. What an intelligent Sergi. Error and the red line. What is the error? Why that error came? Because of this model class is available in where? Model that. But you are accessing this in admin.py. One line is required. What we have to write? From daily model. Where it is available? Test app dot models. Import. What is the class name? Employee. Red line gone. Gone. So this is the code you have to write into admin.py. So first I'm importing class name. I am registering that class. Enough. So I registered the model successfully in admin.py file. Oh my lord, 75 messages. ఏదో కావాలని పెడుతున్నాడు ఈ క్యాండిడేట్. ए भाई वाट मैन क्या हो गया तुमको इमरान? చెప్తానండి. Sir, please remove him. He is sending reactions again and again. Okay. పేరేంటది? ఇదేనా? ఎవడ పర్మిషన్ ఇచ్చారే దానికి? అది ఎల్లో చాట కూర్చుంటాడు. రిమూవ్ చేసాం అనుకో మళ్ళీ వస్తాడు. వెయిటింగ్ నోట్ పెట్టామనుకో అది వెయిటింగ్ అని డిస్ప్లే చేస్తుంటుంది. ఇంక రాడులే. చూడండి సార్, హౌ టు చెక్ దిస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫేస్ లో
first I have to register admin.site.register. But if you want to go to this page, he is asking username, password. Without username, password, no chance to log in. Now, how to create one username, password? One command will be there. That is next step. Creation of the super user to log into admin interface. Creation of super user, sir. So you have to create one username, password to log into that page కోసం అన్నమాట అది. So what is the command? First command is server start చేసాం కదా, stop చేయండి దాన్ని. Because of I want to execute commands, stop the server. Yeah. Now this is the project name. Whatever you want to do, first file is manage.py. The next command is create, no spaces, super user. So py manage.py is the executing file, create super use the command line argument. And ఏమన్నాడు, user name, if you are not given any name blank, it is considered what is the username? User. I don't want. I have to give username is Mahesh. Email address. ఏదో డమ్మీదే ఉండే, mahesh@gmail. బస్ ఓప్రయా నువ్వు, నీకు జాంగో వచ్చేసింది. gmail.com. పాస్వర్డ్ 1 2 3. మళ్ళీ పాస్వర్డ్ కనపడదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు టైప్. అది నాకు మాత్రమే కనబడుతుంది. సన్నీ 1 2 3. ఎస్ నోనా? ఎస్. ఇదిగోండి, ఇవి స్టెప్స్. యూజర్ నేమ్ ఒక డమ్మీ మెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్ అగైన్ బోత్ ఉంటేనే ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఎస్ నోనా? ఎస్. సూపర్ యూజర్ క్రియేటెడ్. దిస్ ఈస్ ద స్టెప్స్. ఓన్లీ కమాండ్ చాలు, రిమైనింగ్ ఫీల్డ్స్ యూ కెన్ ఫిల్. మళ్ళీ విండో అంతా నాట్ రిక్వైర్డ్. జస్ట్ వన్స్ యూ గివ్ దిస్ కమాండ్, ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్, ఈ ఫీల్డ్స్ వస్తాయి మీకు. దెన్ సూపర్ యూజర్ క్రియేటెడ్, సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ అయింది. ఈ సుత్తంతా రాయకండి, అవసరంలే. వద్దులే, రాయినన్నా రాస్తారు మీరు. సో వన్స్ ఏ గివెన్ కమాండ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, మెయిల్ ఐడి సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు గో టు అడ్మిన్ ప్యానల్. We can log in to admin interface. How? This is the URL pattern. ఇక్కడ వరకు మాత్రమే, అడ్మిన్ వరకు. కాపీ, paste it. HTTP server address, admin. Then it will give username, password. Whatever user password created, enter that. It will goes to the table, display the. This is the steps. సో ఇక్కడ చేసినంత ఏంటంటే థియరిటికల్గా సో మచ్ ఇస్ దేర్, ఓన్లీ 3 steps. మోడల్ క్లాస్, మేక్ మైగ్రేషన్, మైగ్రేట్, క్రియేట్ సూపర్ యూజర్. ఎనఫ్. కాకపోతే స్టెప్ బై స్టెప్ థియరిటికల్ నోట్స్ ఎక్కువైంది కాబట్టి లాంటి ప్రొసీజర్ లాగా ఉంది. సో ఇప్పుడు లాగిన్ టు దాట్. ఇదిగోండి, వాట్ ఈస్ ది యూజర్ నేమ్? మహేష్. పాస్వర్డ్ సన్నీ 1 2 3. లాగిన్. సక్సెస్ఫుల్గా ఇట్ విల్ లాగిన్. ద సైట్ నాట్ రీచబుల్. ఏమైంది? సర్వర్ లేదు. సరిపోయింది. సర్వర్. సర్వర్ కంపల్సరీగా ఇన్ ద స్టార్ట్ మోడ్. ఓన్లీ దిస్ ప్రాజెక్ట్, నాట్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్, కేదార్. ఓన్లీ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సర్ నౌ రిఫ్రెష్. ఎస్. టెస్ట్ యాప్. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్? ఓపెన్ ద టేబుల్. Employee test app. Any employees are there?
0 employees add. How to add? అక్కడ బటన్ ఇచ్చాడుగా, యాడ్ ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయీ నెంబర్ 101, employee name, employee salary, employee address. One object is added. Employee first object added, not added. So why it is object? అక్కడ model class లో all are objects. Class object, class object. One object created. Come to here. Add 102. Bunny 15,000. Hyderabad. Save. Employee object 2. Add one more 103. Sir, itla kaakunda I want to display some meaningful format ga table format lo display cheyali. How to display? ఏమన్నాడు, ఆబ్జెక్ట్ 1, ఆబ్జెక్ట్ 2, ఆబ్జెక్ట్ 3. కానీ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్, నేమ్, శాలరీ, అడ్రస్ ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ మీనింగ్ఫుల్ కదా. దానికి స్మాల్ థింగ్ ఈజ్ దేర్. లేటర్ అండ్ ఐ విల్ టెల్. ప్రజెంట్ సీ దిస్ హౌ ఇట్ విల్ కమ్. Everything possible. Up next level, I will add this, Ramesh. I will take HTML file, text boxes, buttons. Once click in this, add it to database. Everything possible, whatever you are asking. Sir, you know how to display small changes there. Small thing is available. Later on, I will tell this story. Class, employee admin, admin.model admin, list underscore display equal to number, name, salary. This story tarvata I will explain. No worries. Employee admin. Come to here. Refresh. Identification one issue. Employee admin attribute not STF employee. Okay. ఏమన్నాడు? ఎక్కడైంది? ఇది ఎంప్లాయీ, ఇది నా క్లాసు. అని చెప్తా. రన్ సర్వర్ ఉంది, ఎర్రర్ ఉంది, ఎక్కడ ఎర్రర్ పెట్టాడు. ఇది ఎక్కడ చేసాము? మైగ్రేషన్ టెస్ట్ యాప్. ఇదిగోండి, ఇది మై ఓన్ క్లాస్. ఎంప్లాయీ అడ్మిన్ మై క్లాస్ నేమ్. admin.model admin is the predefined class. List underscore display number, name, salary, అది సారీ నెంబర్, నేమ్ ఇక్కడ పోయింది, salary, address. Sorry. Now server automatically started. Go to this, refresh. Number, name, salary, address. But where is ID? I am telling ID auto generated field na. Okay. Whatever you want to display, it will be displayed in the list underscore display. ID also displayed. 1, 2, 3 IDs, numbers, name, salaries, addresses. I don't want to display my employee salaries. Remove this column. That salary won't displayed. Only these fields. ID, number, name, address. ఈ స్టోరీ ఇప్పుడు కాదు, నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో చెప్తాను. నాట్ రిక్వైర్డ్, ఇప్పుడు అయితే వద్దు. అప్ టు హియర్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్. రీఫ్రెష్. బస్ 1, 2, 3 ఆబ్జెక్ట్స్ సార్. ఇది స్టోరీ ఫైనల్గా. సో ఇంకా ఎవ్రీడే సేమ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ 1 క్లాస్. ఇంక థియరిటికల్గా నాట్ రిక్వైర్డ్. 2 కమాండ్స్. ఫస్ట్ వాట్ టు డూ?
make migration. SQL query not required. After that, what is the command? Migrate. Is story anta not required, register into admin. Create one super user. Login. Enough. Finally, the last question is, difference between make migration and migrate. Make migrations is responsible to generate అయిపోయింది చికెన్ ఎక్కడికి వెళ్దా ఉంటుంది SQL code for Python model class, whereas to generate SQL code for Python model class, yeah. Migrate is responsible to execute the SQL code so that all tables will be created in the database. That is a very important question in models law. What is the difference between make migrations and migrate? వెళ్ళిపోయాడు క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు వెయిటింగ్ రూమ్ లో ఉన్నాడు So that is the basic introduction, how to create model class, how to convert SQL code, how to execute SQL code to the database, how to register admin, how to check in the admin interface. Next level lo manual ga entering data. How to read this data, these objects, display to the HTML file. Next, whatever he is asking, some student is asking Ramesh something. Is it possible to give data from the HTML file to database? Possible. Suppose Facebook is there. By using Facebook front-end HTML, you are entering username, password. Is it stored or not stored? Yes. Sir, is tomorrow class is there? Tomorrow no class. Tomorrow holiday. Who is that sincere student? Sri Harsha. Palakolu. Tomorrow no class. Okay. Tomorrow enjoy. Next class is on Friday. Tomorrow no class. So, Thursday kada. Next upcoming class Friday, I will tell how to read this data from the database, display to the HTML. Next, how to insert it from HTML file to database storing. Today, cinema got completed. Bye, enjoy everyone. Friday, we will continue. Go fast. Chicken. 2 days holy. Holidays, amma. Only one day. Thursday only holiday. Friday we have a class. Sat take 7 o'clock daily. No. Online students, bye everyone. Friday we will continue. Enjoy the festival.